Hello children, today physics revision class. So go through the topic very slowly and prepare well, face the examination. So shall we go to the class now? September month revision. Our syllabus is magnetism and magnetic effect of electric current. You know very well. We will see this full lesson very shortly. You know very well that already we taught this lesson. You learn this lesson. Okay? Come, we go to class now. You should get Earth's magnetic field and the magnetic elements. You should know about Earth. So you have to go through it. So Earth's magnetic field diagram. You go through it and get knowledge. Okay? So already we seen that lesson clearly. Basic properties of magnets, magnetic dipole moment. So you have to go through it. So magnetic moment Pm is equal to 2ql. Magnetic field formula and its unit. Types of magnets and properties of magnet. These are 2 more questions. Magnetic field lines, very important. You have to go through it. 2 more questions. Magnetic flux, very important. 2 mark. Number of magnetic lines crossing per unit area. That is called magnetic flux. 5b. 1 more question. 5b, BA vector is equal to BA cos theta. So this diagram shows 1 more question and special cases. So you have to go through, children, very carefully. So 5b is equal to integrate B vector dA vector. Magnetic flux, very important. That means magnetic flux density can be also defined as number of magnetic field lines crossing unit area kept normal to the direction of lines of force. Very important. 2 more question. Coulomb inverse square law, very important question. Keep in our mind. So the force of attraction repulsion between the 2 magnetic poles is directly proportional to the product of the pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them. So F is equal to QM KQM AQMB by R square into R cap. Very important. 2 more question. So axial and magnetic field at a point along the axial line. Very important. 5 more question. 1 more question also. So we'll see that the final answer. So B axial is equal to what is given, that there is 3.14. So magnetic field at a point along the equatorial line due to magnetic dipole, very important. This is the diagram. See. So finally we'll get minus mu naught Pm vector 4 pi r cube. Torque acting on a bar magnet in uniform magnetic field, very important. See that. This is the diagram. Please see it. You can go through it and finally we'll get so tau is equal to P vector M into B vector. 2 mark and 3 mark, 1 mark area, very important topic. This potential energy of bar magnet in uniform magnetic field. So go through it very carefully and finally we'll get U is equal to 3.26, 3.27, and also its cases very important. Special cases very important. 1 more question. Don't forget tangent law and tangent law is very important. Law is very important, and also we are going to do this overlap as practical. Tangent law, very important. 2 more question. Go through it. So that B is equal to BH tan theta, B is equal to mu naught Ni by 2R, and mu naught Ni by 2R is equal to BH tan theta. BH is mu naught Ni by 2R, 1 by tan theta in Tesla. It's very important. This is the record derivative. Next is magnetic properties. That is magnetizing field, magnetic permeability. These are chance for comes under the 2 mark question. Classification of magnetic material like dia, para, ferra, like that. Go through clearly. May ask 3 mark question, 2 mark question, and also 1 mark question. Keep in mind.
go through paramagnetic material, and also we have that's Cole's law, very important. Curie-Weiss law, very important. 2 mark question, 1 mark question. If you go this chart, you can get 1 mark question, 1 mark from public, very important. This chart. Hysteresis, very important. 5 mark and 3 mark question. 1 mark question also there. So magnetic effect of current, very important. Oersted experiment. We entered a new topic and a very important topic. Thumb rule, very important. Maxwell's right hand corkscrew rule, very important. Definition and explanation of Bayard Savart law, இதெல்லாம் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரே கிடையாது. அதனால் நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க. இதுதான் beginning for upcoming topics, very important. So dB vector is mu naught by 4 by ideal vector into r cap by r square 3.37 is very important derivative. Similarities between Coulomb's law and Bayard Savart law, 2 mark or 1 mark question. This relation may be asked 1 mark question, don't forget it. Difference between Coulomb's law and Bayard Savart law, அதெல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சிங்கன்னா இந்த என்ட்ரன்ஸ் ஈஸியாக தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ரொம்ப முக்கியம். இது முக்கியமான கொஸ்டின். கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம்லேயே இந்த கொஷின் வரும், மைண்டில் வச்சிங்க. பப்ளிக்கில் இந்த கொஷின் இடம்பெறாத கொஸ்டின் பேப்பரே இல்லை, டோன்ட் ஃபர்கெட் இட். திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். Magnetic field due to long straight conductor carrying current. So dB vector is equal to mu naught I by 4 pi a sin theta and n cap. ரொம்ப முக்கியமானது last. So magnetic field produced along the axis of the current carrying circular coil, very important, don't forget it. dB vector is equal to mu naught by 4 pi ideal vector cross r cap by r square, very important. See the diagram of this topic, very important. 1 mark question may asked by using Bayard Savart law, don't forget. So B vector is equal to mu naught by 4 pi 2 IA by Z cube into K. Current loop has a magnetic dipole, ரொம்ப முக்கியம். எப்படின்னு இந்த மெக்கானிசம் பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரிய வரும் க்ளீனாக. B vector is equal to mu naught by 2 r square by r square plus z square whole 3 by 2 K cap. N rule, the polarity with the direction of current in a circular loop, very important. The magnetic dipole moment of revolving electron, very important. See the relation mu is equal to Ia vector, mu is equal to Ia. See the diagram, very important. I is equal to minus E by T, T is equal to 2 pi r by V. Mu is equal to minus E by 2 pi r by V into pi r square, finally minus EVR by 2. The magnetic ratio mu by L is equal to E by 2m. Its constant value is given. See that. Definition and explanation of Ampere circuit law, very important, very important. This, go through it. And magnetic field due to the current carrying wire of a finite length using Ampere law, very important topic. இது 2 முறை கேட்டிருக்காங்க அந்த டாபிக். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு லாங் கரண்ட் கேரிங் சாலினாய்டு 2 முறை கேட்டிருக்காங்க. பார்த்து கோத்ரூ பண்ணுங்கள். ஆம்பியர் சர்க்யூட் எல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம, அதை யூஸ் பண்ணி கொண்டு வரங்க பாருங்கள். ஃபைனலி வில் கெட் திஸ் இஸ் B is equal to mu naught NL I by L, L cancel, so mu naught NI, very important. Toroid is new topic. இது இந்த வருஷம் தான் அந்த டாபிக் வந்திருக்கு. மேபி இந்த தத்துவத்தை, அதாவது கான்செப்டை புரிஞ்சிங்க. அருமையான கான்செப்ட் இது. ஸோ இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்குது. இதுலேருந்து உங்களுக்கு 1 mark கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்புகள் இல்லை அதிகமாக. ஸோ B vector is equal to 0, finally I enclosed is equal to Ni. So close integral B vector dl vector is equal to mu naught Ni. அதுதான் ஆம்பியர் சர்க்யூட்டில் யூஸ் பண்ணுறது. இந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸு இனி வர டாப்பிக்களுக்கு இது ஒரு அடித்தளம், இதுதான் பேஸ். ஸோ லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு, அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ கோ த்ரூ இட் கிளியர்லி. 1 mark கொஷின் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா சூப்பர். அப்போ லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஃபோர்ஸ் ஆன் a moving charge in a magnetic field, very important. And also the definition for Tesla, 1 Tesla is equal to 1 Newton second by Coulomb meter. So அதோட யூனிட்டை பாருங்கள், அட்டகாசமாக இருக்குது. ஸோ 1 Newton ampere meter inverse. motion of charge particle in a uniform magnetic field, இதுக்கு தான் நம்ம
இது யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸு அதை நம்ம மைண்டில் வச்சிங்க. இப்படி கொடுத்துட்டு வரோம் பாருங்கள். அதாவது சைக்ளோட்ரானுக்கு தான் பேஸ் ஆகும். ஸோ R is equal to mv by qb, P is equal to qb, T is equal to 2 pi rv, T is equal to 2 pi m qb, F is equal to 1 by T, so F is equal to q by 2 pi m, so omega is equal to 2 pi F is equal to qb by m. ஸோ இதெல்லாம் அந்த டெரிவேட்டிவ்ல இருந்து அவங்க 1 மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஸோ மோஷன் ஆஃப் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் அண்டர் த கிராஸ் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் ஒன்று பெர்பெண்டிகுலர் கிராஸ் ஆகும்போது அப்போது ஒரு சார்ஜ் ட்ராவல் பண்ணால் அந்த சார்ஜ் என்ன விதமான ஃபினாமினனுக்கு உள்ளாகும். இதுதான் அந்த டாபிக் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அதை கோத்ரூ பண்ணுங்கள், கெட் நாலேஜ். டேக் இண்டிவிஜுவல் நோட்ஸ் ஆஃப்டர் கோத்ரூ த கான்செப்ட். சைக்ளோட்ரானிக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கு. இந்த மாதத்துக்கு கொஷின்லேயும் இது இடம்பெற வாய்ப்புகள் உண்டு. கொஷின் பார் நான் எடுக்கல, ராஜேஷ் சார் எடுத்திருக்காரு. தேங்க்யூ. அடுத்தது பாருங்கள், இதை கோத்ரூ பண்ணுங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு. ஸோ mv square by r is equal to qvb, r is equal to mv by qb. ஸோ radius of the positive particle is directly proportional to velocity of the particle கொடுத்துருக்குறாங்க. தென் கடைசியாக அவங்க என்ன சொல்ல வரான்னு பாருங்கள். ஸோ oscillation qb by 2 pi m, ஸோ டைம் பீரியட் will be 2 pi m qb. ஸோ kinetic energy கொடுத்துருக்காங்க. 1 மார்க் கொஸ்டின். லிமிடேஷன் ஆஃப் சைக்ளோட்ரான் ரொம்ப 2 மார்க் கொஸ்டின், 1 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க, மைண்டில் வச்சிங்க. This is very important topic, 5 mark question. Go through it. That means force on a current carrying conductor placed in a magnetic field, very important. Go through it. So current is equal to NEVD. NEAVD இதை simply நாய்வீடுன்னு சொல்லுவாங்க. Go through it for understanding, for easy memory. I is equal to நாய்வீடு. So F is equal to minus EVD into cross B vector. So N is equal to N by V. So force will be ideal vector cross B vector. So F is equal to IL vector cross B vector. So F is equal to BL sin theta. இந்த கேஸ் ரொம்ப முக்கியமான கேசஸ் பாருங்கள். ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ரூல். ரைட் ஹேண்ட் ரூல் 4th லெசன் வரும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் வெரி இம்பார்ட்டண்டான 2 மார்க் கொஸ்டின். அது எக்ஸாம் கண்டிப்பாக வரும். see that ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலு, கட்டை விரல், ஆள்காட்டி விரல், நடு விரல், இந்த விரலை மாற்றவே கூடாது. According to him, what he says, you have to follow through the see that stretch 4 finger first வரணும், மிடில் ஃபிங்கர் ரெண்டாவது, தம்ப் மூணாவது. இந்த லா படி தான் வரணும் வழி. நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஃபிங்கரை மாற்றி எழுதக்கூடாது. இது காசன்ட் எஃபெக்ட், டோன்ட் ஃபர்கெட் இட். ஃபாலோ த டெஃபனிஷன், டோன்ட் சேஞ்ச் த ஃபிங்கர்ஸ். இந்த ஃபிங்கர் நான் சொல்லுதோ அந்த ஃபிங்கர் தான் ஃபாலோ பண்ணணும். மொதல் 4 ஃபிங்கர் வரணும், மிடில் ஃபிங்கர் வரணும், தம் ஃபிங்கர் வரணும். ஸோ மைண்டில் வச்சிங்க. ஸோ ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் 2 லாங் பேரலல் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்கு. ஸோ அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள். ஸோ பி வெக்டார் B1. ஸோ ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் லென்த் வில் பி μ0 I1 I2 by 2 pi r j cap. ஸோ B2 is equal to μ0 I2 by 2 pi r I cap. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். ஸோ ரெண்டு கம்பிலையும் கரண்ட்டு வந்து ஆப்போசிட்டில் ட்ராவல் பண்ணுன்னு கேட்டால் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஏற்படும், ஒரே டைரெக்ஷன் போனால் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஏற்படுன்றது இந்த டயக்ராமில் நம்ம பார்க்கலாம். அதை பாருங்கள். கரண்ட்ஸ் ஆர் சேம், அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். கரண்ட்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட்டிவ், ரிப்பல்சிவ். டோன்ட் ஃபர்கெட் இட். டார்க் ஆன் எ கரண்ட் லூப், வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இதை நீங்கள் கவனிக்கணும் நல்லா. எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் டார்க் ஆன் எ கரண்ட் லூப் பிளேஸ் இன் எ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, அதனால நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இது, அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஸோ எப்படி ஒரு மிஷின் ஒர்க் ஆகுது, என்ஜின் ஒர்க் ஆகுதுன்றது நம்ம இந்த பிரின்சிபல் தான் அந்த டாபிக். go through is cleanly. So finally we will get after this so torque net is equal to IA BB sin theta j cap அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ tau net vector is equal to P vector cross B vector. ஸ்பெஷல் கிளாஸ்லாம் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும், டார்க்கு அதிகமாக இருக்கும், ஆங்கிள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரொட்டேஷன் ஆர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி ஆர் மேக்னிடியூட் ஆஃப் தி டார்க் ரொம்ப மைண்டில் வச்சு. மூவிங் காயில் கால்வாமீட்டர் இது 5 மார்க்கில் கேட்குற வாய்ப்பு இல்லை, 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க, பிரின்சிபல் கேட்பாங்க 2 மார்க்கில், அதை நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க. மூவிங் காயில் கால்வாமீட்டர். ஸோ இது 5 மார்க்கில் இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை, படிக்காமல் விட்றாதீங்க. டவு இஸ் ஈக்குவல் டு NABI.
டவு இஸ் ஈக்குவல் டு கே டீட்டா இந்த மாதிரியான டெரிவேட்டிவ்லாம் சேர்த்து 1 மார்க் கொஷின் கேட்குறாங்க. 5 மார்க்கில் படிச்சிருவீங்க. ஸோ NABI இஸ் ஈக்குவல் கே டீட்டா, I இஸ் ஈக்குவல் கே டீட்டா பை NAB, I இஸ் ஈக்குவல் G டீட்டா, இதெல்லாம் முக்கியமான டெரிவேட்டிவ்ஸு மைண்டில் வச்சுங்க. 1 மார்க் டெரிவேட்டிவ்ஸ் எல்லாம். Voltage sensitivity, very very important 2 mark question, and also the derivative, see that very important 1 mark questions. Current sensitivity of colorimeter எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, இது 2 மார்க் கொஷின் 1 மார்க் கொஷினில் கேட்பாங்க. கன்வர்ஷன் ஆஃப் கால்வாமீட்டர் அண்ட் அம்மீட்டர் அண்ட் வோல்ட் மீட்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான 5 மார்க் கொஷின். அது மட்டும் இல்லை, இதில் இந்த ப்ராப்ளத்தை இந்த பாருங்கள் 3.30 ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்க. இந்த டாப்பிக்கில் இந்த ப்ராப்ளம் தான் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் கோத்ரூ பண்ணுங்கள். ஸோ கால்வாமீட்டர் அம்மீட்டர் இம்பார்ட்டண்ட் கீ பாயிண்ட்ஸு அதெல்லாம் கோத்ரூ பண்ணுங்கள். ஸோ we completed the lesson. ஸோ இந்த 3வது லெசன் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம், செப்டம்பர் மாதம் எக்ஸாமு. நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் நல்லா எக்ஸாம் எழுதுவீங்கன்னு. தேங்க்யூ, ஆல் த பெஸ்ட்.